హలో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనము హ్యాంగ్ అనే ఒక క్రియాపదాన్ని తీసుకొని మనము ఒక సెంటెన్స్ వ్రాద్దాం. ఆ సెంటెన్స్ బేసిస్ పైన మనము ఇవన్నీ వాడి WH క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తాం. WH క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేసిన తర్వాత వాటికి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ వ్రాస్తాం. ఈ రెండుకి మళ్ళీ మనము వేరే వేరే కాలాల్లోకి మార్చాలి, టెన్సెస్లోకి మార్చాలి. అవి ఎలా మార్చాలనేది నేను బోర్డ్ పైన రాసి మీకు చూపిస్తున్నాను. దయచేసి నోట్ చేసుకోండి. తర్వాత నేను వాటిని వేరే టెన్సెస్లోకి మార్చేటప్పుడు నేను ఎలా అయితే పలుకుతున్నానో అలా మీరు పలికి బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. HANG హ్యాంగ్. హ్యాంగ్ అంటే అర్థం ఏంటి? తగిలించుట లేక ఉరి తీయుట. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఉరి తీసే ఒక సెంటెన్స్ రాస్తాం. ద లా హ్యాంగ్స్ క్రిమినల్స్. ద లా హ్యాంగ్స్ క్రిమినల్స్ అంటే చట్టం నేరస్తుల్ని ఉరి తీస్తుంది అని అర్థం. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్స్ బేసిస్ పైన మనము ఇవన్నీ వాడాలి. ఎలా వాడాలి అనేది మనము నేర్చుకోబోతున్నాం. నెంబర్ 1, వాట్ డస్ ద లా డూ? చట్టం ఏం చేస్తుంది? ద లా hangs criminals. చట్టం నేరస్తుల్ని ఉరిదీస్తుంది. సెకండ్ వన్, when does the law hang criminals? The law hangs when they have murdered people. Third one, where does the law hang criminals? The law hangs criminals in the gallows. Okay, fourth one, which criminals does the law hang? The law hangs criminals who kill people for gain. Fifth one, why does the law hang criminals? The law hangs criminals to
bring justice. Sixth one, with whose help does the law hang criminals? The law hangs criminals with the help of judges and advocates. Seventh one, for whom does the law hang criminals? The law hangs criminals for the government. Eighth one, what, when, where, which, why, okay. Who hangs criminals? The law hangs criminals. Ninth one, how does the law hang criminals? The law hangs criminals by passing the judgment. సో ఫ్రెండ్స్, ఇలా మనము ఒక క్రియాపదాన్ని తీసుకొని దాన్ని ఒక సెంటెన్స్లో ఉపయోగించాం. ఈ సెంటెన్స్ బేసిస్ పైన మనము ఇవన్నీ ఉపయోగించి మనము ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ రాసాం, క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ రాసాం. టెక్నికలీ ఈ ఆన్సర్స్ కరెక్ట్గా ఉండవు, కానీ స్ట్రక్చర్ వైజ్ ఇవి కరెక్ట్గానే ఉంటాయి. ఓకే, సో మీరు టెక్నికాలిటీ గురించి మీరు ఏమి ఆలోచించవలసిన అవసరం లేదు. స్ట్రక్చర్, ప్రశ్న అడిగితే ఎలా సమాధానం చెప్పాలి అనేది మనం ఇక్కడ నేర్చుకుంటున్నాం. ఓకే, మనం చట్టం గురించి నేర్చుకుంటూ లేదు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏముంది, సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో మనం వీటిని రాసాము. వీటిని మనము సింపుల్ పాస్ట్, సింపుల్ ఫ్యూచర్, కంటిన్యూయస్, పర్ఫెక్ట్, పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూయస్ లైక్ వీటిని మార్చాలి. ఎలా మార్చాలి, మనము ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ని మారాలి. హెల్పింగ్ వర్బ్స్ మరియు మెయిన్ వర్బ్స్. మెయిన్ వర్బ్ హ్యాంగ్, ఓకే, హెల్పింగ్ వర్బ్ డూ, డస్. వాట్ డస్ ద లా డూ? చట్టం ఏం చేస్తుంది? ద లా హ్యాంగ్స్ క్రిమినల్స్. చట్టం నేరస్తుల్ని ఉరితీస్తుంది. వెన్ డస్ ద లా హ్యాంగ్ క్రిమినల్స్? చట్టం నేరస్తుల్ని ఎప్పుడు ఉరితీస్తుంది? ద లా హ్యాంగ్స్ క్రిమినల్స్ వెన్ దే హ్యావ్ మర్డర్డ్ పీపుల్. మనుషుల్ని ఎప్పుడైతే చంపుతారో అప్పుడు చట్టం నేరస్తుల్ని ఉరితీస్తుంది. వేర్ డస్ ద లా హ్యాంగ్ క్రిమినల్స్? నేరస్తుల్ని ఎక్కడ ఉరితీస్తుంది? ద లా హ్యాంగ్స్ క్రిమినల్స్ ఇన్ ద గ్యాలోస్. చట్టము ఉరితీసే దగ్గర నేరస్తుల్ని ఉరితీస్తుంది. ఓకే, విచ్ క్రిమినల్స్ డస్ ద లా హ్యాంగ్? ఏ నేరస్తుల్ని
చట్టం ఉరిదీస్తుంది. ద లా హ్యాంగ్స్ క్రిమినల్స్ హూ కిల్ పీపుల్ ఫర్ గెయిన్. లాభానికి ప్రజల్ని చంపుతారు, అటువంటి నేరస్తుల్ని చట్టం మనకి ఉరితీస్తుంది. ఓకే, వై డస్ ద లా హ్యాంగ్ క్రిమినల్స్? చట్టం నేరస్తుల్ని ఎందుకు ఉరితీస్తుంది? ద లా హ్యాంగ్స్ క్రిమినల్స్ టు బ్రింగ్ జస్టిస్. న్యాయం తీసుకురావడానికి చట్టం నేరస్తుల్ని ఉరితీస్తుంది. విత్ హూస్ హెల్ప్ డస్ ద లా హ్యాంగ్ క్రిమినల్స్? ఎవరి సహాయంతో నేరస్తుల్ని ఉరితీస్తుంది? ద లా హ్యాంగ్స్ క్రిమినల్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ జడ్జెస్ అండ్ అడ్వకేట్స్. ఆ చట్టము జడ్జిలు మరియు వకీలు సహాయంతో నేరస్తుల్ని ఉరితీస్తుంది. ఫర్ హూమ్ డస్ ద లా హ్యాంగ్ క్రిమినల్స్? ఎవరి కోసం చట్టం నేరస్తులు ఉరితీస్తుంది? ద లా హ్యాంగ్స్ క్రిమినల్స్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్. గవర్నమెంట్ కోసము చట్టము నేరస్తుల్ని ఉరితీస్తుంది. హూ హ్యాంగ్స్ క్రిమినల్స్? నేరస్తుల్ని ఎవరు ఉరితీస్తారు? ద లా హ్యాంగ్స్ క్రిమినల్. చట్టం నేరస్తుల్ని ఉరితీస్తుంది. హౌ డస్ ద లా హ్యాంగ్ క్రిమినల్స్? నేరస్తుల్ని ఎలా ఉరితీస్తుంది చట్టం? ద లా హ్యాంగ్స్ క్రిమినల్స్ బై పాసింగ్ ది జడ్జ్మెంట్. జడ్జ్మెంట్ పాసింగ్ చేసిన తర్వాత ఆ చట్టము నేరస్తుల్ని ఉరితీస్తుంది. సో ఇలా మనం కొద్దిగా వీటి అర్థాలు తెలుసుకుందాము. ఇప్పుడు వీటిని అన్ని టెన్సెస్లోకి మనం మార్చుకోవాలి. 12 టెన్స్లు ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఒక టెన్స్ ఉంది, ఇంకా మిగిలిన 11 టెన్సులకి మనం మార్చుకోవాలి. ఎలా మార్చుకోవాలనేది నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్పబోతున్నాను, దయచేసి గమనించండి. ఇప్పుడు సింపుల్ పాస్ట్కి ఎలా చేయాలి? వాట్ డిడ్ ద లా డూ? ద లా హ్యాంగ్డ్ క్రిమినల్స్. వెన్ డిడ్ ద లా హ్యాంగ్ క్రిమినల్స్? ద లా hanged criminals when they had murdered people. Where did the law hang criminals? The law hanged criminals in the gallows. Which criminals did the law hang? The law hanged criminals who killed people for gain. Why did the law hang criminals? The law hanged criminals to bring justice. With whose help did the law hang criminals? The law hanged criminals with the help of judges and advocates. For whom did the law hang criminals? The law hanged criminals for the government. Who hanged criminals? The law hanged criminals. How did the law hang criminals? The law hanged criminals by passing the judgment. ఇప్పుడు మనం simple future. What will the law do? The law will hang criminals. When will the law hang criminals? The law will hang criminals when they have murdered people. Where will the law have hanged criminals? The law will have hanged criminals in the gallows. Which criminals will the law have hang? The law will hang criminals who kill people for gain. Why will the law hang criminals? The law will hang criminals to bring justice. With whose help will the law hang criminals? The law will hang criminals with the help of judges and advocates. For whom will the law hang criminals? The law will hang criminals for the government. Who will hang criminals? The law will hang criminals. How will the law hang criminals? The law will hang criminals by passing the judgment. ఇప్పుడు మనం present continuous tense కి మనం రాసుకోవాలి. What is the law doing? The law is hanging criminals. When is the law hanging criminals? The law is hanging criminals when they have murdered people. Where is the law hanging criminals? The law is hanging criminals in the gallows. Which criminals is the law hanging? The law is hanging criminals who kill people for gain. Why is the law hanging criminals? The law is hanging criminals to bring justice. With whose help is the law hanging criminals? The law is hanging criminals with the help of judges and advocates. For whom is the law hanging criminals? The law is hanging criminals for the government. Who is hanging criminals? The law is hanging criminals. How is the law hanging criminals? The law is hanging criminals by passing the judgment. ఇప్పుడు past continuous tense. What was the law doing?
The law was hanging criminals. When was the law hanging criminals? The law was hanging criminals when they have murdered people. Where was the law hanging criminals? The law was hanging criminals in the gallows. Which criminals was the law hanging? The law was hanging criminals who killed people for gain. Why was the law hanging criminals? The law was hanging criminals to bring justice. With whose help was the law hanging criminals? The law was hanging criminals with the help of judges and advocates. For whom was the law hanging criminals? The law was hanging criminals for the government. Who was hanging criminals? The law was hanging criminals. How was the law hanging criminals? The law was hanging criminals by passing the judgment. ఇప్పుడు future continuous tense. What will the law be doing? The law will be hanging criminals. When will the law be hanging criminals? The law will be hanging criminals when they have murdered people. Where is the law hanging criminals? The law is hanging criminals in the gallows. Which criminals is the law hanging? The law is hanging criminals who killed people for gain. Why is the law hanging criminals? The law is hanging criminals to bring justice. With whose help is the law hanging criminals? The law is hanging criminals with the help of judges and advocates. For whom is the law hanging criminals? The law is hanging criminals for the government. Who is hanging criminals? The law is hanging criminals. How is the law hanging criminals? The law is hanging criminals by passing the judgment. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? Present perfect కి మనం మార్చుకోవాలి. What has the law done? The law has hanged criminals. Okay, hanged అనొచ్చు లేక hung అన్న ఉపయోగించు. When has the law hanged criminals? The law has hanged criminals when they have murdered people. Where has the law hanged criminals? The law has hanged criminals in the gallows. Which criminals has the law hanged? The law has hanged criminals who had killed people for gain. Why has the law hanged criminals? The law has hanged criminals to bring justice. With whose help has the law hanged criminals? The law has hanged criminals with the help of judges and advocates. For whom has the law hanged criminals? The law has hanged criminals for the government. Who has hanged criminals? The law has hanged criminals. How has the law hanged criminals? The law has hanged criminals by passing the judgment. ఇప్పుడు మనము next past perfect tense. What had the law done? The law had hung criminals. When had the law hanged criminals? The law had hanged criminals when they had murdered people. Where had the law hanged criminals? The law had hanged criminals in the gallows. Which criminals had the law hanged? The law had hanged criminals who killed people for gain. Why had the law hanged criminals? The law had hanged criminals to bring justice. With whose help had the law hanged criminals? The law had hanged criminals with the help of judges and advocates. For whom had the law hanged criminals? The law had hanged criminals for government. Who hanged criminals? Who had hanged criminals? The law had hanged criminals. How had the law hanged criminals? The law had hanged criminals by passing the judgment. ఇప్పుడు మనము future perfect tense. What will the law have done? The law will have hanged criminals. When will the law have hanged criminals? The law will have hanged criminals when they will have murdered people. Where will the law have hanged criminals? The law will have hanged criminals in the gallows. Which criminals will the law have hanged? The law will have hanged criminals who will have killed people for gain. Why will the law have hanged criminals? The law will have hanged criminals to bring justice. With whose help will the law have hanged criminals? The law will have hanged criminals with the help of judges and advocates. For whom will the law have hanged criminals? The law will have hanged criminals for the government. Who will have hanged criminals? The law will have hanged criminals. How will the law have hanged criminals?
the law will have hanged criminals by passing the judgment. Okay, ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? Present perfect continuous tense. దాన్ని ఎలా మార్చాలి? What has the law been doing? The law has been hanging criminals. When has the law been hanging criminals? The law has been hanging criminals when they have murdered people. Where has the law been hanging criminals? The law has been hanging criminals in the gallows. Which criminals has the law been hanging? The law has been hanging criminals who kill people for gain. Why has the law been hanging criminals? The law has been hanging criminals to bring justice. With whose help has the law been hanging criminals? The law has been hanging criminals with the help of judges and advocates. For whom has the law been hanging criminals? The law has been hanging criminals for the government. Who has been hanging criminals? The law has been hanging criminals. How has the law been hanging criminals? The law has been hanging criminals by passing the judgment. But next మనము past perfect continuous tense. What had the law been doing? The law had been hanging criminals. When had the law been hanging criminals? The law had been hanging criminals when they had murdered people. Where had the law been hanging criminals? The law had been hanging criminals in the gallows. Which criminals had the law been hanging? The law had been hanging criminals who kill people for gain. Why had the law been hanging criminals? The law had been hanging criminals to bring justice. With whose help had the law been hanging criminals? The law had been hanging criminals with the help of judges and advocates. For whom had the law been hanging criminals? The law had been hanging criminals for the government. Who had been hanging criminals? The law had been hanging criminals. How had the law been hanging criminals? The law had been hanging criminals by passing the judgment. ఇప్పుడు మనము లాస్ట్ టెన్స్కి వచ్చాము. ఈ లాస్ట్ టెన్స్ ఏంటి? ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. What will the law have been doing? The law will have been hanging criminals. When will the law have been hanging criminals? The law will have been hanging criminals when they have murdered people. Where will the law have been hanging criminals? The law will have been hanging criminals in the gallows. Which criminals will the law have been hanging? The law will have been hanging criminals who kill people for gain. Why will the law have been hanging criminals? The law will have been hanging criminals to bring justice. With whose help will the law have been hanging criminals? The law will have been hanging criminals with the help of judges and advocates. For whom will the law have been hanging criminals? The law will have been hanging criminals for the government. Who will have been hanging criminals? The law will have been hanging criminals. How will the law have been hanging criminals? The law will have been hanging criminals by passing the judgment. Friends, ఇలా మనము అన్ని టెన్సెస్లో మనము ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే మనకు తొందరగా మనము ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూసారా ఎలా మనం తొందరగా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలంటే ఇప్పుడు ఏమైంది, మనము ఒక క్రియాపదం తీసుకొని ఒక సెంటెన్స్ రాసాం. ఈ ఒక సెంటెన్స్ బేసిస్ పైన ఈ 9 WH క్వశ్చన్స్ ఉపయోగించాం. ఈ 9 WH క్వశ్చన్స్ రాసాము, 9 ఆన్సర్స్ రాసాము. ఇప్పుడు వీటిని మనము 12 టెన్స్లో మార్చాలంటే 12 9s are 108. 12 9s are 108. 108 216 సెంటెన్సెస్ అయింది. ఈ 216 సెంటెన్స్ ఒక క్రియాపదతో మనము ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకి ఎన్ని క్రియాపదాలు కావాలో అన్ని క్రియాపదాలతో మనము నేర్చుకోవచ్చు. కొద్దిగా బోరింగ్గా ఉంటుంది కానీ మనకి నేర్చుకునే తీరాలి. ఓకే, మనము స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలన్నా, మనం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ నేర్చుకోవాలన్నా మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే ఏ టెన్స్లో అయినా మనల్ని క్వశ్చన్స్ అడిగినా మనం సమాధానం ఇవ్వగలము. మనము కూడా ఇతరులని ఏ టెన్స్లోనైనా మనము క్వశ్చన్స్ అడగగలము.
సో అందుకని దయచేసి మీరు ఇది నోట్ చేసుకొని మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు గట్టిగా పలికి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎందుకంటే మనకు మాట్లాడాలంటే ఆ పదాలు మనకు సులువుగా రావాలి. సో అందుకని మనం గట్టిగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. కీప్ ప్రాక్టీసింగ్. థ్యాంక్ యూ.